పార్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము. సో ప్రీవియస్గా మనం ఏదైతే చేసామో అంటే అది ఇంట్రొడక్షన్ క్లాస్ అంటే నీకు ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లో ఏ ఫార్మేట్ యూజ్ చేసుకుంటారు, ఎట్ ది సేమ్ టైం మనకి కిందకి వచ్చేసరికి అంటే ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. అంటే సిస్టమ్ అనేది ఒక ఫ్లో అనేది ఒక ఫ్లో అంటే ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ టు ఎండింగ్ పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో అలా మనకి ఒక ఫ్లో అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఈ ఫ్లో జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మనకి ఫస్ట్ నుంచి ఫ్లో తెలియాలి కదా. అంటే ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ మనం నార్మల్గా చేసాము, దానికి డిఎంఈ యాడ్ అవటం వల్ల దానికి 100% నాలెడ్జ్ అనేది మనం తెలుసుకోగలిగాం. కనీసం 100% నాలెడ్జ్ కాకపోయినా ఒక 70% నాలెడ్జ్ అయినా మనం గెయిన్ చేసుకోగలిగాం. 30% నాలెడ్జ్ రియల్ టైంలోకి వెళ్ళినప్పుడు గెయిన్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. ఓకే, నువ్వు ఏదైతే కంపెనీలో పనిచేస్తావో సో ఈబీఎస్ కనుక నీకు అసైన్ చేస్తుంటే లేకపోతే డిఎంఈ కనుక అసైన్ చేస్తుంటే నీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనమాట. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆఫ్టర్ డిఎంఈ ప్రతి ఒక్క పర్సన్ మైండ్లో ఒక థాట్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. డిఎంఈ అయిపోయింది, తిరిగి వాళ్ళు మనకి అంటే బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి వాళ్ళు మనకి స్టేట్మెంట్ని ఎలా పంపిస్తారు అనేది ఒక డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది. నీకే కాదు ఎవరికైనా డౌట్, నీకు వచ్చింది కదా డౌట్, డిఎంఏ అయిపోయిన తర్వాత బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారని. యాజ్ ఎ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీగా నీకు ఆల్రెడీ క్లియర్గా తెలుసు. సో ఎలా ఉంటుంది అనేది ప్రాసెస్ నీకు క్లియర్గా తెలుసు కాబట్టి నీకు అంత పెద్దగా డిఫరెన్స్ ఏమి అనిపించదు. బట్ నీకు కూడా ఒక థాట్ వచ్చి ఉంటుంది కదా, డిఎంఏ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ థింగ్ ఈబీఎస్ ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అండ్ బ్యాంక్ వాళ్ళ నుంచి ఆర్గనైజేషన్కి ఎలా వస్తుంది అనేది మనకి క్లియర్ కట్ వ్యూ అనేది నిన్న వచ్చిందా రాలేదా? సో నీకు ఎంట్రీస్ నేను ఎందుకు రాపించాను అని అంటే, when we are purchasing the material from the vendor, what is the entry that entry you already knew. The next one is when it comes to the payment to the vendor. Okay, when you are paying that amount to the vendor, what is the entry? Okay, so when we have the checks, what is the entry? When we have the cash, what is the entry? When we have the bank transfer, what is the entry? So I have given you the clear cut information about this one. And at the same time, when it comes to the bank reconciliation process, what is the entry here? Okay, so that is outgoing main bank account data to the bank account creditor. Okay, so this is the entry that you already knew about that one. But when it comes to the customer, all entries will be reversed. All entries will be reversed means what? So debit will be the another thing, credit will be the another thing. Okay, so that means when we are selling the material to the particular customer, in the vendor point of view, he is a vendor and your point of view, it is a customer. But we need to compare with these transactions. Okay, we need to compare these transactions with one organization and also one vendor and also customers. Okay, there will be a customer, there will be a vendor, there will be a organization. All right, so whatever the points that we are discussing here, all those will be in a cycle mode. What is the cycle means? What there will be a life cycle for the each and every process. What is the process here? We are purchasing the raw material from the vendor and we are selling the raw material to the customer. All these entries will be same, but the point of view will make a difference. Okay, so that is the thing here. When we have the separate items like DME and EBS, how we are making those process. Okay, then next one is how we are going through, and at the same time how we may act on this EBS and also DME. This makes that makes very difference when it comes to the real time scenarios and all. But you have to know each and everything, then only you can give 100% knowledge to the interviewer. Okay, this is the right way. But so here I'm not giving 100 to 100% knowledge. I'm giving only 80% knowledge based on my company experience.
Okay, so whatever the activities that we are going through in my company, so I am telling you, but you have to know, you have to check whether the another point is there or not in this EBS or DM. Okay, there is a 20% left, right? So you have to know. ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే రంజిత్, మనం పర్చేసింగ్ రా మెటీరియల్ టు ద వెండర్ నుంచి, సారీ ఫ్రమ్ ద వెండర్ నుంచి మనకి ఒక ఎంట్రీస్ అనేది ఉంది కదా, అంటే పేమెంట్ టు వెండర్ చేసేటప్పుడు ఒక ఎంట్రీ పడింది, ఎట్ ది సేమ్ టైం రికన్సిలేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక ఎంట్రీ పడింది. ఈ ఎంట్రీస్ అన్ని నీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఎందుకంటే నిన్ను రాపిచ్చాం కాబట్టి. దెన్ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో వైల్ రికన్సిలేషన్ ప్రాసెస్, వైల్ వీఆర్ డూయింగ్ రికన్సిలేషన్ ప్రాసెస్, వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ అని అడుగుతాడు. అప్పుడు నువ్వు నేను ఈ పాయింట్ మిస్ చేశానని నువ్వు అనుకుంటావు కదా. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కంపల్సరీగా రికన్సిలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది వేరేగా ఉంటుంది కదా. అంటే ఈ మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ అవుతుంది, ఇన్కమింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అవుతుంది, అంతే కదా. సో ఇక్కడ బేసిక్ పాయింట్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రంజిత్. ఈబిఎస్ కాన్సెప్ట్లో అయినా డిఎంఈ కాన్సెప్ట్లో అయినా అతనికి కనుక ప్రాసెస్ నువ్వు చెప్పేది అర్థం కాకపోతే డెఫినెట్గా టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్లో ఇతను చాలా వీక్గా ఉన్నాడు, సో మనకి ఈ ప్రొఫైల్ అవసరం లేదని చెప్పేసి వాళ్ళు నిన్ను బయటకు పంపించడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో అది మనం మన వీక్నెస్ పాయింట్గా చేసుకోకూడదు, అది మన స్ట్రెంగ్త్ పాయింట్గా చేసుకోవాలి. అంటే ప్రతి ఒక్క పాయింట్ని నువ్వు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసేలాగా ఉండాలి. అందుకనే నీకు నిన్న నేను ఏం చెప్పుకుంటూ వచ్చాను, ఫస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటో చెప్పాను, దాంట్లో ఫార్మాట్స్ ఏంటో చెప్పాను, దాంట్లో ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్ ఏంటో ఉంటాయి అని చెప్పాను. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎంట్రీస్ ఏ ఉంటాయో కూడా చెప్పాను. దెన్ నెక్స్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏంటి, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏంటి, దాన్ని ఎలా సింక్ చేస్తామో అని కూడా క్లియర్గా చెప్పాను. సో before we move to these configurations, you need to have concentration on the subject, at the same time configurations, at the same time formats. These are the technical aspects. Whatever the questions they are going to ask you, okay, so those will be on the technical aspects only. They will not going to ask you any definitions and all. They will ask you the process, what is the scenario. So I will give you all those scenarios here, so you can learn each and everything about the particular scenarios. Why? Because in the interview only, when you attend 5 interviews or 6 interviews or 7 interviews, so you will grab, I think so, 3 more opportunities. Okay, so there is no barrier here, so to get the opportunities. Why? Because we may act like this only. Okay, so when you act like this, automatically opportunities will come when you know the subject, right? So now we are completing 67th class. 67th class is over, 68th class, all right. So all those will be included in this training sessions only, but you have to concentrate on your subject, at the same time configuration skills. Okay, so let's not wait the time, and also let's not wait for the any other person. We can move, we can just move to the configurations here. Share your screen and show the electronic bank statement slide. Then we will move to the configuration steps. Okay, right, sir. ఓకే, రైట్. ప్రతి ఒక్క వీడియో కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకొని పెట్టుకో రంజిత్, లేకపోయినా నేను నీకు ఆల్రెడీ మెయిల్స్లో వచ్చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్క పాయింట్ని కూడా చూసుకుంటూ ఉన్నాను. ఓకేనా? ఓకే రంజిత్, ఫస్ట్ థింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ కన్ఫిగరేషన్ స్టెప్స్లో క్రియేట్ జిఎల్ అకౌంట్స్. మనం ఇందాక ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్స్ని కూడా మెన్షన్ చేయాలి అని చెప్పాను కదా, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, ట్రాన్సాక్షన్ కీస్ ఏమేమి ఉంటాయి అని చెప్పేసి నేను నీకు నిన్న క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేశాను కదా. వాటి కోసం మనం క్రియేషన్ ఆఫ్ జిఎల్ అకౌంట్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, సో you can just go to the transaction code FS00 and we will create the what is that one, bank accounts.
నన్ను మెయిన్‌గా యూట్యూబ్‌లో కూడా చాలా మంది అడుగుతున్నారు రంజిత్. ఈ ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ మీద క్వెషన్స్ వేస్తున్నారు. సో, ఎలక్ట్రానిక్ ఓకే. బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ కన్ఫిగరేషన్స్ కూడా చెప్తే బాగుంటుంది. సో, వాళ్ళ కోసం కూడా మనం కూడా రెస్పాండ్ అవ్వాలి కదా! అవునవును. ఏముంది మీకు చెప్పిన వీడియోనే అక్కడ మనం అప్‌లోడ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఓకే. రైట్. ఇప్పుడు మనం కరెంట్ అసెట్స్‌లో మనకి సంబంధించిన జిఎల్ అకౌంట్స్ అంటే మనకి కావాల్సిన మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్‌కి సంబంధించింది మనం క్రియేషన్ చేస్తాము. ఎందుకంటే నేను కొన్నే చెప్తాను. సో, ఆ కొన్నే నువ్వు ఇంటర్వ్యూలో పెర్ఫార్మ్ చేస్తే చాలు. ఓకేనా? ఓకే. Here we need to create the main bank account. So for this, FS00 is the transaction code and create main bank account in current assets only. Okay. So it is a balance sheet account. Yeah, you can just go. Yeah. Take out the last I think what is that one? 00. Correct. Yeah. There is a account group. The account group is current assets, and you can just take a balance sheet account here. Then next, in the short text only, we have to mention the main bank accounts. Okay, so uh, here, what is the main bank account we have? BOI account is there, and then next one is yeah, only BOI account is there, right? IDBA account. Okay. See here, we will mention one main bank account as ICICI main bank account. Okay, we can take no issue, right? So you can just take short text as ICICI main bank account. Okay, ICICI main bank account. Main bank account. Okay, you can just give a/c so that we will get the clear understanding of this one. Okay, right. Very nice. And GL account long text is ICICI main bank account. That is the thing here. Okay. Then next, you can just go to the control data. Yeah. There is a only balances in local currency. You have to tick mark on the only balances in local currency. Okay. So why? Because electronic bank statement is related to the main bank accounts, right? That bank is in our cities, right? So that is why we will going to put this only balance tick mark on the only balances in local currencies. Okay, there is a line item display and sort key is 001. So if you want to add, you can just add open item management. Otherwise, it is not at all important right now. Okay, so if you don't have any line item display and all, you can just give open item management in S4 HANA. Okay, so this is the latest version, right? And in real time as for HANA, we don't have any line item displays. Okay, we will have only open item management, right? So you can just go to the create or bank interest, create or bank interest. Yes. So in the create or bank interest, in the field status group, you can just take bank account. Okay, that is totally related to the banks, right? You can just go to the drop down option here. మనం చూడాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఎస్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉంది కదా ఆబ్లిగేటరీ వాల్యూ డేట్ యా యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ దట్ వన్ G005. You can just go to the save button and save it. There is no issue. చూసావా రంజిత్? సి రంజిత్, నేను నీకేం చెప్పాను నిన్న, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్ కూడా ఒకే ప్యాటర్న్లో ఉండాలి రంజిత్. అంటే మనం కరెంట్ అసెట్స్లో బ్యాంక్ అకౌంట్స్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు 200,111 అంటే 200,111ని మనం అకౌంట్గా తీసుకుంటే మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అన్నీ కూడా ఒక్క ఫ్లోలోనే ఉండాలి. నువ్వు 200,111 తీసుకొని దాని తర్వాత రా మెటీరియల్ అకౌంట్ కానీ లేకపోతే డిప్రిసియేషన్కి సంబంధించినవి ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీస్ కానీ ఇవన్నీ నువ్వు తీసేసుకున్నావు అనుకో, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్కి సంబంధించినవి ఏ ఫ్లో కూడా నీకు ప్రాసెస్ అవ్వదు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ హియర్. ఓకే, ఓకే. అందుకని చెప్పేసి మనం ఏ బ్యాంక్స్ అయితే క్రియేట్ చేస్తామో అవన్నీ ఒక ఫ్లో ఆర్డర్లో క్రియేట్ చేయాలి. అదర్వైజ్ మనం చాలా మిస్ అయిపోతాం. ఎందుకంటే డేటా అనేది కరెక్ట్గా రావాలి అని అంటే. సో ఇంకొక థింగ్ ఈ ద్వారా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా చెప్పాల్సింది ఏంటి అని అంటే,
కొంతమంది నాకు చాలా మెసేజెస్ చేస్తున్నారు. అది ఎలా చేస్తున్నారు అని అంటే, మనం అవుట్‌పుట్ అంతా క్లియర్‌గా నీకు తెలుసు కదా రంజిత్, మనకి ఎట్లా వచ్చినాయా? సో, మన ప్రతి ఒక్క వీడియో అనేది మనం అప్‌లోడ్ చేయం కదా! అంతే కదా! అవును. ఇప్పుడు కొన్ని వీడియోస్ మాత్రమే మనం అప్‌లోడ్ చేస్తాం. ప్రతి అప్లోడ్ ఒక్క చేస్తాం. వీడియో మాత్రం అప్‌లోడ్ చేయం. ఎందుకు అని అంటే, మన దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళకి వీడియోస్ అనేది మనం సెపరేట్‌గా ఇస్తాం. అంతేకాని యూట్యూబ్‌లో ప్రతి ఒక్కటి పెట్టలేం కదా రంజిత్. అరే దట్ ఈస్ నాట్ ద రూల్. రూల్ లేదు కదా! ఇట్లా పెట్టాలి అని. సో, అంటే నీ ద్వారా నేను వాళ్ళకి చెప్పాల్సింది ఏంటి అని అంటే, వీడియోస్ వినండి, చూడండి, ఒక ప్రాపర్ అండర్‌స్టాండింగ్ తెచ్చుకోండి. సో, బట్ ట్రైనింగ్ ఈజ్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ట్రైనింగ్ కూడా తీసుకోండి. అంటే మన దగ్గరే తీసుకోమని చెప్పట్లేదు. మీకు నచ్చిన ట్రైనర్ దగ్గర బాగా సబ్జెక్ట్ ఉంది అని అనుకుంటే దాన్ని తీసుకోండి. ఆటోమేటిక్‌గా మీరు సక్సెస్‌ఫుల్ అవుతారు. బట్ యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో మనం పెట్టేదే మన ఇన్‌స్టిట్యూట్ రన్నింగ్ అవుతుందని చెప్పడానికి, ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ప్రాసెస్ అనేది వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక ట్రైనర్ లేనిది మీరు నేర్చుకోలేరు. సో, అందుకని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది ఏంటి అని అంటే, మీరు పెట్టిన ప్రతి కామెంట్‌కి, ఎర్రర్‌కి నేను రిప్లై ఇస్తాను. బట్ కొన్ని వీడియోస్ మేము అప్‌లోడ్ చేయము. సో, ఆ అప్‌లోడ్ చేయని వీడియోస్ మీరు ఏమనుకోకండి. దట్ ఈస్ ట్రైనింగ్ పర్పస్ ఓన్లీ. బట్ మీకు నేను రెస్పాండ్ అవుతానని చెప్పదలుచుకున్నాను. ఓకే రైట్. సో, హియర్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అయిపోయింది కదా రంజిత్. సో, దట్ ఈస్ మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఇప్పుడు మనకి ఎంట్రీస్ నీకు అర్థమవుతుంది కదా రంజిత్. ఎంట్రీస్ ఎలా అర్థమవుతున్నాయి? మీకు పేమెంట్ టు ద వెండార్ అంటే ఇప్పుడు నార్మల్‌గా పేమెంట్ టు ద వెండార్ మనకి చేస్తున్నప్పుడు, మనకి రికన్సిలియేషన్‌కి సంబంధించిన ప్రాసెస్‌లో మనకి అవుట్ గోయింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంటుంది, మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంటుంది. ఈ 2 బ్యాంక్స్ అకౌంట్ అయితే కంపల్సరీగా ఉండాలి కదా! అవును. అంటే అవుట్ గోయింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్, మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అంటే ఏం లేదు. ఇప్పుడు నువ్వు వెండర్‌కి పంపించే దానికి సంబంధించిన అవుట్ గోయింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. నీ మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ దాంట్లో నుంచి అమౌంట్ అనేది డెబిట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అది రివర్స్ మోడ్ ఆర్డర్‌లో కూడా ఉంటాయి. అంటే ఇది అవుట్ గోయింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అవ్వచ్చు, మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ అవ్వచ్చు నార్మల్‌గా. అంతే కదా! అవును. యెస్. అందుకని చెప్పేసి మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేసాము. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకోటేంటి? అవుట్ గోయింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. యెస్. యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ అవుట్ గోయింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎనీథింగ్ జస్ట్ యూ కెన్ టేక్ అవుట్ గోయింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఏదైనా ఇచ్చేసాయి. అంటే చిన్నగా యాక్సిస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇద్దామా? మనకు అక్కడ ఏం లేదు కదా! యాక్సిస్ బ్యాంక్. లేదు. యాహ్! యాహ్! You can just take current assets and balance sheet account and short text is here. ఒక చిన్నగా యాక్సిస్ ఓయూటీ బిఏఎన్ స్పేస్ A/C అట్లా ఇచ్చేసి మనకు క్లియర్‌గా అర్థమైపోతుంది. అన్న 1 సెకండ్ అన్న. 1 సెకండ్. యాహ్! నో ఇష్యూ. అదిలే. యాహ్! అయిపోయిందా రంజిత్? ఓకే. మాట్లాడుతున్నావని మ్యూట్‌లో పెట్టేసాను. యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ ఔట్ ఫ్రమ్ ది మ్యూట్. దీన్ని క్లోజ్ చేసేసి దాన్ని ఓపెన్ చేసేయమండి. రైట్. ఓకే. ఇప్పుడు మనం మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసాము. అండ్ యాక్సెస్ అనే బ్యాంక్‌కి అవుట్ గోయింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది క్రియేషన్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే. అవుట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అని పెట్టుకో. బిఏఎన్‌కే స్పేస్ A/C. ఇక జిఎల్ లాంగ్ టెక్స్ట్‌లో క్లియర్‌గా రాసేసేయి. అవుట్ గోయింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అని రాసేసి అవుట్ గోయింగ్ యాక్సెస్ బ్యాంక్ అకౌంట్. రైట్. వెరీ గుడ్. రైట్.
దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంట్రోల్ డేటాలోకి వచ్చేసి సేమ్ ఓన్లీ బ్యాలెన్సెస్ ఇన్ లోకల్ కరెన్సీస్ ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే అండ్ షార్ట్ కీ ఈస్ 001. ఓకే, సో చెప్పాను కదా, ఓపెన్ ఐటమ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే కనుక మీ వాళ్ళకి లేకపోతే ఓపెన్ ఐటమ్ మేనేజ్మెంట్ కనుక ఉంటే ఆటోమేటిక్గా S4 హనాలో యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ ఎనీథింగ్. S4 హనానే మనం చేస్తుంది, బట్ అది S4 హనాలో కూడా ఉంటుంది, స్క్రీన్ ఇలాగే ఉంటుందన్న, ఐ మీన్ సేమ్ ఏదైనా ఇలానే ఉంటుంది రంజిత్. సో S4 నువ్వు చేస్తుంది లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ S4 హనా, కాకపోతే అది చాలా వర్షన్ పాయింట్స్ ఓలో డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అనమాట. ఓకేనా, ఓకే. అంటే దీంట్లో కొన్ని ఈసీసీ లాగానే కొన్ని ఇస్తాడు అనమాట. సో అంటే ఇబ్బంది పడుకుంటా ఉండడానికి అని చెప్పేసి. రైట్, హియర్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ ఓన్లీ వాట్ వీ నీడ్ టు టేక్ సేమ్ థింగ్. ఓకే, Z005. So then see there is a Z005. Yes sir. Yeah, you can just go to the save button and save it. Okay, right. See, we have created the outgoing bank account at the same time main bank account. Then what we need to create here, there will be incoming bank account, right, when it comes to the customer. Yes. Oh, no, yeah. So that one also we need to create here. So then create the incoming bank account in current assets only, same, but we have that has to be in order. Otherwise, we will get more errors in this electronic bank statement. So if you get the electronic bank statement errors, that will be the major part. Why? Because you will going to explain that error in the interview only. Okay, right? So here there is a balance sheet account and short text is, you can just take any bank account, the incoming bank account you can just take. You can just take Andhra bank account, anything. Andhra bank account. Incoming Andhra bank account. Okay, right. Yeah. Okay, right. See, in the long text only, incoming Andhra bank account, you can just give, so that we will get clear understanding on this one, and also we will get the more clarity. Okay, then right. Yeah, you can just go to the control data. There is only balances in local currencies, line item display, and then next one is, what is that one? Create bank. Yeah, short key is 00, create or bank interest. Then you can just take Z005. That is the bank, right? Bank account. Then you can just go to the save button and save it. So we have created the what is that one? Incoming bank account. Then next, what we need to create, see, Ranjit, when you are doing the transactions, okay, for the particular organizations and also vendors, okay, you will charge bank charges, right? Oh yes sir. Yes, when you are charging the bank charges, what will be the thing? That is the expenses for the organization, right? At the same time, customers, right? So in the expenses only, we will going to create one account. Okay, that account is bank charges. Okay, నీకు ఐడియా ఉందా రంజిత్? FB60, FB70, FB50 మనకి బ్యాంక్ చార్జెస్ అని ఒక ఫీల్డ్ ఉంటుంది. రైట్. సో అన్ని ప్రతి ఒక్క కన్ఫిగరేషన్స్ లో అన్ని మనం కవర్ చేసుకుంటూ వస్తాము. ఒకేసారి అన్ని చెప్తే నీకు అర్థం కాదు కదా. రైట్, ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ కి సంబంధించిన అకౌంట్ లో, యా, యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ బ్యాంక్ ఛార్జెస్. ఎక్స్పెన్సెస్ ఉందా మనకి? ఎక్స్పెన్సెస్ ఏం లేదా? రైట్, 300208 తీసుకో, క్రియేట్ చేసేసుకొని బ్యాంక్ ఛార్జెస్ అనేది ఒకటి మనం క్రియేషన్ చేసేద్దాం. దట్ విల్ బి ద ఫైన్ థింగ్ ఫర్ అస్. P&L కదా, ఇది ఎక్స్పెన్సెస్ వచ్చేసి కంపల్సరీగా P&L. యా,
దెన్ నెక్స్ట్ ఇన్ ద షార్ట్ టెక్స్ట్ ఓన్లీ ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ లో బ్యాంక్ ఛార్జెస్ అనేది ఇచ్చేసాయి నార్మల్ గా. ద డిస్క్రిప్షన్ ఈస్ షార్ట్ టెక్స్ట్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ బ్యాంక్ ఛార్జెస్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ in control data tab we can just give line item display. Don't give open item management. Here only balances in local currencies, fine thing, no issue, you can just tick mark on this one. Then next line item display and short key is 001. So that is the main thing here. And in the create or bank interest there is a field status group. In the field status group what you can going to take, what would you take? General. Would you going to take this bank account or general? General, Anna. Yeah, that is the general thing. Why? Because expenses is a general thing, so you no need to give the particular bank accounts for the what we can say expenses, right? Yes, yes. Why? Because it's a bank charges, it's a normal account, that is P&L account. Okay, you can just take out that one, you can just go to the save button and save it. Okay, then ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు నీకు ఒక యాజ్ ఎ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీగా నీకు క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది కంపల్సరీగా మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ మీద బ్యాంక్ ఛార్జెస్ మీద కూడా వచ్చినట్లు ఉంటుంది. ఎట్ ది సేమ్ టైం మనకి ఇన్కమ్ అనేది ఇన్కమ్లో కూడా ఒకటి వస్తుంది రంజిత్. ఆ ఇన్కమ్ ఏంటి అని అంటే ఇన్కమ్ రిసిప్ట్. ఏం లేదు, ఇప్పుడు నీకు దగ్గర ఎంతైతే బ్యాంక్ అమౌంట్ ఉందో ఆ బ్యాంక్ అమౌంట్కి సంబంధించిన దాంట్లో మీరు ఇన్కమ్ అనేది కంపల్సరీగా ఇంట్రెస్ట్ అనేది వేస్తూ ఉంటారా లేదా? ఎస్, అంటే ఆర్గనైజేషన్ కరెంట్ అకౌంట్ అవుతుంది కదా. ఆర్గనైజేషన్ కరెంట్ అకౌంట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ కరెంట్ అకౌంట్ అవుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ అకౌంట్కి సంబంధించిన దాంట్లో వాళ్ళు లోన్స్ తీసుకుంటారు, ఏదైనా తీసుకుంటారు నార్మల్గా. ఓకే, సో లోన్స్ తీసుకోకుండా వాడు ఒక సేవింగ్ అకౌంట్ తీసుకుంటే అతనికి ఇంట్రెస్ట్ అనేది మీరు కంపల్సరీగా వేయాలా లేదా? డెఫినెట్లీ. సో ఇప్పుడు మీరు వేయాలి అని అంటే అతను చిన్న స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్ అనుకుందాం. సో ఒక చెప్పాలి అంటే ఒక కాంప్లెక్స్ అనుకుందాం. ఒక కాంప్లెక్స్ లో తను ఎప్పుడు సేవింగ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి సాలరీస్ వేయమని చెప్పేసి మీరు కంపల్సరీగా అతను ఒక 1 crore 2 crore కంపల్సరీగా ఉంచుతాడు. మీరు నెలకి సాలరీస్ పే చేసేది మాత్రం 2-3 lakhs మాత్రమే పే చేస్తారు. సో మిగతా 97 lakhs మీరు ఏం చేస్తారు? మీరు కూడా బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ కి ఇచ్చేసుకుంటారు కదా బయట. సో మీకు ఏదైతే బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో అది వీళ్ళకి ఇన్కమ్ సంబంధించిన దాంట్లో యాడ్ అవుతుంది. దాట్ మీన్స్ ఇంట్రెస్ట్ రిసిప్ట్ లాగా యాడ్ అవుతుంది. సో అది కూడా మనం క్రియేట్ చేయాలి కదా, వదిలిపెట్టకూడదు కదా. సో అందుకని చెప్పేసి ఈ అదర్ ఇన్కమ్ లో వి విల్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఇంట్రెస్ట్ రిసిప్ట్. యా, చూసావా ఇన్ని అకౌంట్స్ మనం క్రియేట్ చేసాము అంటే ఈ అకౌంట్స్ అన్ని నేను గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాలి, అన్ని చెప్పాలి. బట్ ఆ గైడెన్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఏంటన్న సంగతి అనేది మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ రివ్యూ అయిపోయిన తర్వాత, రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నీకు మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా జరగాలి, నువ్వు ఎలా రిప్లై ఇవ్వాలి వాళ్ళకి అనేది కంపల్సరీగా నీకు చెప్తాను. యూ డోంట్ వరీ. ఓకే రైట్. ఇన్ ద అదర్ ఇన్కమ్ ఓన్లీ యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ వన్ అకౌంట్ దట్ ఈస్ 300108. 300108. yes, very nice. ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ డిస్క్రిప్షన్ లో వచ్చేసి మనం ఇన్కమ్ రిసిప్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రిసిప్ట్ అనేది క్రియేషన్ చేసుకుంటాం. కాబట్టి ఇది అదర్ ఇన్కమ్ కాబట్టి P&L అకౌంట్. ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ దెర్ ఇస్ అ షార్ట్ టెక్స్ట్. వాట్ ఈస్ ద షార్ట్ టెక్స్ట్ హియర్? ఇంట్రెస్ట్ రిసిప్ట్ అని పెట్టుకో, నీకు కొంచెం క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఇంట్రెస్ట్ రిసిప్ట్ రైట్. దెర్ ఈస్ ఏ GL లాంగ్ టెక్స్ట్. So what is the long text here? Interest receipt and రాసేస్తాయి, no issue. Interest receipt from the bank and రాసుకో, ఇంకా క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా? So go to the control data. Yeah, go to the control data and only balances in local currencies, line item display, and the next short key is 001. నీకు ఇంకా ఒక 2 టాపిక్స్ మిగిలినాయి రంజిత్. అది ఏంటి అని అంటే ఐడాక్ ఒకటి, దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓపెన్ ఐటమ్ మేనేజ్మెంట్. డాక్యుమెంట్స్ ఫిట్టింగ్ మనకు అవసరం లేదు, అంటే నేను రాసిన థియరీ పార్ట్ ఏదైతే ఆ థియరీ పార్ట్ లో కూడా కన్ఫిగరేషన్ కొంచెం ఉంది. ఆ కన్ఫిగరేషన్ ఎలా చేయాలో కూడా చెప్తాను, ఒక చిన్న పార్ట్ ఉంటుంది. ఒక ఐడాక్ మనకి ఇంకా ఒకటి మిగిలింది, ఇదే దాని పేరు ఏం పేరు అంటే ఇందాక చెప్పింది ఐడాక్ అండ్
ఐడియా డాక్యుమెంట్స్ పెట్టాను. ఓకే సరే, తర్వాత చూద్దాంలే. ఫస్ట్ ఈ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ కి సంబంధించిన దాంట్లో Z001 తీసేసుకో. ఓకే రైట్, యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్. ఓకే రైట్, చూడు రంజిత్, మనకి ఒక నోట్ ప్యాడ్ తీసుకో. నిన్న ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో ఆ నోట్ ప్యాడ్ తీసుకో. ఎస్, మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఏదైతే రాసామో అవన్నీ కూడా రాసేసే. ఇక్కడ కింద బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కి సంబంధించినవి రాసే. వాటి కింద మొత్తం వీటి కింద జనరల్ ఎంట్రీస్ కిందే మన ప్రాసెస్ ఏముంటుందో మొత్తం ఈ నోట్ ప్యాడ్ లో తెలిసిపోతుంది. ఓకేనా, మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఐసిఐసిఐ మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేశాం. ఫస్ట్ పెట్టుకో. సెకండ్ వచ్చేసి అవుట్ గోయింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేశాం కదా, ఆ అవుట్ గోయింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఏంటి? యాక్సెస్ అవుట్ గోయింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. సెకండ్ వచ్చేసి యాక్సెస్ అవుట్ గోయింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. యాక్సెస్ అవుట్ గోయింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. దెన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి యాక్సెస్ అవుట్ గోయింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అంతా ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఇన్కమింగ్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఇన్కమింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఇన్కమింగ్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి మనం ఒకటి క్రియేషన్ చేసాము. ఆ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి, నార్మల్గా ఎక్స్పెన్సెస్ కి సంబంధించిన దాంట్లో బ్యాంక్ ఛార్జెస్ అనేది ఒక క్రియేషన్ చేసాం కదా. సో దాని కింద బ్యాంక్ ఛార్జెస్ అకౌంట్ అనేది కూడా పెట్టేసుకో. బ్యాంక్ ఛార్జెస్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఒక పని చేయ రంజిత్, ఈ ఫోర్త్ పాయింట్ అంతా తీసేసి ఎక్స్పెన్సెస్ అని పెట్టుకొని దాని కింద ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి బ్యాంక్ ఛార్జెస్ అకౌంట్ అని పెట్టుకో. క్లియర్గా ఉంటుంది. బ్యాంక్ ఛార్జెస్ అకౌంట్. దాని కింద మనకి ఇంట్రెస్ట్ సంబంధించిన దాంట్లో రిసిప్ట్కి వచ్చింది కదా, సో దాంట్లో ఇన్కమ్ అని పెట్టుకో. అదర్ ఇన్కమ్లో మనకి ఏం క్రియేట్ చేసాము? ఇంట్రెస్ట్ రిసిప్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసాము. సో యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ ఇంట్రెస్ట్ రిసిప్ట్ అకౌంట్. ఓకే రైట్, వెరీ నైస్. దెన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఒక పాయింట్ వ్యూ చూడాలి రంజిత్. ఆ పాయింట్ వ్యూ ఏంటి అని అంటే, నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్ ఉంది కదా, ఆ నెక్స్ట్ కన్ఫిగరేషన్ ఒకసారి చూడు. క్రియేషన్ ఆఫ్ హౌస్ బ్యాంక్స్ అయిపోయింది. క్రియేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్ సింబల్స్, క్రియేషన్ ఆఫ్ జిఎల్ అకౌంట్స్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. క్రియేషన్ దాన్ని ఓపెన్ చేయి. క్రియేట్ జిఎల్ అకౌంట్స్ మాత్రమే అయిపోయినాయి రంజిత్. క్రియేషన్ ఆఫ్ హౌస్ బ్యాంక్స్ అనేది కాలేదు. ఓకే, సో క్రియేషన్ ఆఫ్ హౌస్ బ్యాంక్స్ అనేది కావాలి అని అంటే యూ కెన్ జస్ట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ హౌస్ బ్యాంక్ కి దెర్ ఈస్ ఏ నావిగేషన్ పాత్, ఆర్ ఎల్స్ we will have one transaction. That is, what is the transaction? FBMP or FBZP? House bank FBZP అన్న. yes, very good. ఈ ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ లో కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ హౌస్ బ్యాంక్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి నేను నీకు ఒక నావిగేషన్ పాత్ చూపిస్తాను. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అడుగుతారు క్వశ్చన్ అనేది, నావిగేషన్ పాత్ అనేది. సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ మోర్ క్లారిటీ ఆన్ దిస్. ఓకే, IMG reference IMG, SPRO reference IMG, SPRO reference IMG, SPRO reference IMG. It's financial accounting new, financial accounting global settings new. Yes, then next bank accounting అనేది ఒకటి ఉంది కదా. బ్యాంక్ అకౌంటింగ్ ఉందా? బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉందన్న. ఉంది, రైట్. బ్యాంక్ అకౌంటింగ్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్. Define house banks. Yes, define house banks. Right. You can just give the company code. You can just go to the continue option. Here there is a bank. Okay. So చూడు రంజిత్, మనకి ఆల్రెడీ బ్యాంక్ అకౌంట్ మనం క్రియేషన్ చేసాము. ఏం చేసాము? బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. Okay, no worries. There is no issue here.
we can just go to the new entries. We will going to create. Okay. Right. In the new entries, give ICICI bank account. Okay. ICICI. Kinda bank country వచ్చేసి you can just give IN and give bank key. Bank key code ఇచ్చేసేయి రంజిత్ 1 2 3 4 5 6 అనేది ఇచ్చేసాను, నో ఇష్యూ. 1 2 3 4 5 6. అండ్ పక్కన క్లిక్ ఆన్ ది క్రియేట్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది కదా రంజిత్. ఓకే, సో ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ కి సంబంధించిన దాంట్లో మనకి క్రియేషన్ ఆప్షన్ అనేది ఉంది. ఆ క్రియేట్ ఆప్షన్ ని చేసేసిన తర్వాత, క్రియేట్ ఆప్షన్ చేసావా? అవునన్నా చేశానన్నా. ఓకే రైట్. సో ఇక్కడ మనం క్రియేషన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ దెర్ విల్ బి ఏ అడ్రస్ అండ్ దెర్ విల్ బి ఏ ఎలక్ట్రానిక్ డేటా ఇంటర్చేంజెస్. లేదు, see there is a telephone number and tax numbers and contact numbers. So there is a address. Okay, so you can just go to the address, Ranjit. So here what is the bank name here? Yeah, see there is a bank name and there is a region, there is a street. Okay, and city is already Ranjit. ఓ పని చేయి, బ్యాంక్ కి సపరేట్ గా ఇచ్చేసాయి. బ్యాంక్ కి 654321 ఇచ్చాయి. ఎందుకంటే 1 2 3 4 5 6 అనేది బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో చేసాం కదా. మేబీ అది మనం చేసినట్టు కదన్నా, ఇదైతే నేనైతే చేయలేదు. సరే, అంటే 1 2 3 4 5 6 అనేది వస్తుంది కదా, నీ వేరేది మార్చుకుందాం బ్యాంక్ అనేది. ఓకే, చేంజ్ అనేది కూడా రావట్లేదా? డజంట్ ఎగ్జిస్ట్. ఒకసారి క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్, మళ్ళీ ఎంటర్ చేసి ఇప్పుడు వస్తుంది కదా. ఎస్, క్రియేట్ ఆప్షన్లోకి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు చూడు, బ్యాంక్ నేమ్ వచ్చేసి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది ఇచ్చేసాం. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అకౌంట్. దెన్ నెక్స్ట్ రీజన్ వచ్చేసి 10 ఇచ్చేసాయి రంజిత్. 10 మంది 01 అనుకుంటా. కర్ణాటక 01 ఇచ్చేసి, కర్ణాటక 10 కదా, మంది ఆంధ్రప్రదేశ్ కదా. యా, 01 ఇచ్చేసాయి. అండ్ సిటీ ఈజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఇచ్చేసి, నీకు స్ట్రీట్ కూడా ఉంటే స్ట్రీట్ కూడా ఇచ్చేయచ్చు రంజిత్. దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ ఫర్ దట్ వన్. ఓకే, నెట్